Okay, chalo. So let us start with biology principles and processes. Fine. So last day, what we have talked about in the very first class, basic idea. তাই তো আগের দিন আমরা বেসিক আইডিয়া দিয়েছিলাম, লাইভ ক্লাস হয়েছিল হয়নি? এটা 2 দেওয়া হয়ে গেছে। ইটস নট 2, it should be 1. হয়েছিল? হয়েছে? Okay, okay. So then it's okay. So it's a 2. No issues. Let us start with the topic then. Fine. চল আজকে আমরা একটু NCERT based একটু দেখে নেব বায়োলজি কি বলছে। Because basic idea is clear to us, except PBR 322 ওটা আমরা কমপ্লিট করিনি, ওই টপিকটা বাকি রয়েছে। আর যেটা বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে PCR করেছিলাম আমরা, PCR করিনি। চল আজকে PCRটা দেখে নেব, ঠিক আছে? PCR I think we have talked about in the topic DNA fingerprinting আমরা করেছি, DNA fingerprintingটা আমরা করেছিলাম কভার, তাও একবার দেখে নিই DNA fingerprintingটা যদি তোরা মিস করে থাকিস। সো লেট আস স্টার্ট উইথ দ্য টপিক কল্ড PCR, তারপরে আমরা বেসিক লেভেলে চলে যাব what NCERT has to say about it. What is PCR? It is called polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. প্রথমবার আমরা এই আলোচনাটা কোথায় পেয়েছিলাম? আমরা কোভিড টাইমে we got the name called RT-PCR. এটা টেস্ট ছিল, RT-PCR টেস্ট ছিল। একটু কাছে থাকিস, হ্যাঁ? ফোন আসলে ওটাকে ক্রস করতে হবে, আমি তো DND করতে ভুলে গেছি। ওকে, চলো তাহলে RT-PCR মানে কি? হোয়াট ইজ RT-PCR? ইট ওয়াজ আ টেস্ট কন্ডাক্টেড টু কনফার্ম কোভিড পজিটিভ আর নট, তাই না? তাহলে হোয়াট ইজ RT? RT ফর, ইউ নো ইট, রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। RT for reverse transcription. And what is PCR? Polymerase chain reaction. What is PCR? It is polymerase chain reaction. এবার what is polymerase chain reaction? Normally আমরা জানি, ধর এইটা যদি একটা 5 prime 3 prime একটা DNA strand হয়, if this is a DNA strand, fine, say this is A T G C T A T A G C A T, right? Now this is a small piece of DNA that we have got. This is a double strand, triple strand, double strand, okay? Small portion of DNA. এটা কত? Small segment of DNA we have got. কোথায়? যেখান থেকেই পাই একটা small segment of DNA পেয়েছি। ধর কোভিডের DNA, the portion of the DNA of the COVID DNA was very small in comparison to human DNA. তাহলে RT কেন করতে হয়েছে? RT-PCR কেন করতে হয়েছে? ফার্স্ট হচ্ছে RT কেন করতে হয়েছে? বিকজ উই নো দ্যাট ইটস আ রেট্রোভাইরাস। কোভিড ভাইরাস ইজ আ রেট্রোভাইরাস, তার মানে ইট ইজ হ্যাভিং RNA অ্যাজ আ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। তাহলে RNA থেকে কি করতে হবে? DNA করতে হবে। সো RNA ইজ আ সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড 5 prime to 3 prime, আর DNA ইজ আ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড DNA করতে হয়েছে 5 to 3, 5 prime to 3 prime। তাহলে এইটাকে বলা হয় রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন করে আমরা এই যে পোর্শন ডিএনএটা, এটা কার ডিএনএ? ভাইরাল ডিএনএ। এটা ভাইরাল RNA, এটা কার ডিএনএ? ভাইরাল ডিএনএ। তাহলে এই ভাইরাল ডিএনএকে আমরা কি করেছি? আমরা PCR করেছি, পলিমারেজ চেইন রিয়াকশন করে উই হ্যাভ অ্যাম্পলিফাইড দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ডিএনএ। ছোট্ট সেগমেন্ট ডিএনএ ছিল, সেটাকে আমরা কি করেছি বাবা? অনেক অনেক বেশি অ্যামাউন্ট করেছিলাম। মনে পড়ে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিংকে আমি বলেছিলাম ঘর ভর্তি ডিএনএ, রিমেম্বার? ঘর ভর্তি ডিএনএকে করার পরে আমরা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে কুচি কুচি করে কেটেছিলাম। অ্যান্ড টেল মি দ্য পিসেস অফ দ্য ডিএনএ দ্যাট উই হ্যাভ গট। What was the kuchi part called? Close. RFLP, restricted fragment length polymorphism. মনে পড়ছে গল্পটা? Whatever. Let's come back. এই দেখ, এবার কি করলাম আমি এটাকে? নর্মালি একে আমার কপি বানাতে হবে। We need to make a copy of this. In any cell, there are 7 enzymes which will perform replication of DNA.
জলদি করে 7টা এনজাইমের নাম চট করে যদি রিপিট করি। ফার্স্ট DNA হেলিকেজ, which is going to unzip the DNA. Second, no, unzip, সুপার কয়েলিং, হ্যাঁ সুপার কয়েলিংকে প্রিভেন্ট করবে। যখন ভাঙবো ডিএনএ স্ট্র্যান্ডকে ভাঙবো, সামনে সুপার কয়েলিং হয়ে যাবে, সুপার কয়েলিংকে প্রিভেন্ট করবে ডিএনএ টোপোআইসোমারেজ। তারপরে আরএনএ প্রাইমেজ, শর্ট সেগমেন্ট অফ আরএনএ তৈরি করবে। এসএসবি প্রোটিন গিয়ে দুটো স্ট্র্যান্ডকে স্ট্রেটেন করবে। তারপরে কি হবে রে, ডিএনএ পলিমারেজ 3 is going to take over the functioning from the RNA primase. DNA polymerase 3 continuous কাজ করে যাবে at the rate of 2000 to 8000 base pair per second। মনে পড়ছে? ভুল করবে, জোরে পড়তে গেলে বলেছিলাম কি পড়তে গিয়ে কি পড়বে যেন, কনফিউশন লেখা আছে, কনস্টিপেশন পড়ে চলে যাবে, মিউটেশন হয়ে গেল। তাহলে এর জায়গায় টি হওয়া দরকার, সেখানে এর জায়গায় টি এর জায়গায় এ হওয়া দরকার, সেখানে টি এর জায়গায় টি করে দিল, টি কি ডাইমার হয়ে গেল, which can lead into cancer। এটাকে বাঁচাবে কে, ডিএনএ পলিমারেজ 1। ডিএনএ পলিমারেজ 1 এর দুটো ফাংশন, একটা প্রুফ রিডিং, ও প্রুফ করবে, রিড করবে, টি এর জায়গায় এর জায়গায় টি এর জায়গায় টি হওয়ার ছিল, এ হওয়ার ছিল, ওখানে টি হয়েছে, ওটাকে রিপ্লেস করে এ করে দেবে। মনে পড়ছে? ও গড, আচ্ছা গেল। আর তারপর ওর আরেকটা ফাংশন হচ্ছে প্রুফ রিডিং অ্যান্ড অলসো চেঞ্জ দ্য আরএনএ ইন্টু দ্য আরএনএ প্রাইমার ইন্টু ডিএনএ স্ট্র্যান্ড। আর তারপরে কি আসবে, ডিএনএ লাইগেজ আসবে, লাইগেট করে দেবে। 7টা এনজাইমের নাম বললাম। এত কিছু হবে কি এখানে? আমরা এটা কোথায় করছি? ল্যাবের ভেতরে করছি। উই আর ডুইং ইট ইন ভিট্রো, ইনসাইড ল্যাব। তাহলে ল্যাবের মধ্যে কি ভাঙবো কি করে? হাউ টু ব্রেক ডাউন দ্য হাইড্রোজেন বন্ডস ইন বিটুইন। সো উই হ্যাভ টু ডিজেনারেট ইট। ডিজেনারেট করবো না ডিনেচার করবো। সো উই আর গোইং টু দ্য ফার্স্ট প্রসেস ইজ দ্যাট, লেখা আছে ডিন্যাচুরেশন, পেজ নাম্বার 202 অফ ওল্ড বুক, 172 অফ নিউ বুক। তাহলে কি করলাম আমরা এটাকে? ডিন্যাচুরেশন করলাম। কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট করলাম? 92 টু 94 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট করলাম। হিট করলে এটা বন্ডগুলো ভেঙে গেল। বন্ডগুলো ভেঙে গেলে দেখতে কেমন লাগবে বাবু? বন্ডগুলো ভেঙে গেলে দেখতে লাগবে এখন এই একটা বন্ড, এই একটা বন্ড ভেঙে গেছে বন্ড। এটা 5 প্রাইম এন্ড, এটা 3 প্রাইম এন্ড, এটা 5 প্রাইম এন্ড, এটা 3 প্রাইম এন্ড, হয়ে গেছে। তাহলে ডিনেচার করে দিলাম আমি। ডিনেচার করার পরে এখানে কি আছে? এ টি সি জি টি এ, এখানে কি আছে? টি এ সি জি এ টি। ডিনেচার করার পরে কি করতে হবে? আমাকে কি করতে হবে? সেকেন্ড স্টেপ অ্যানিলিং। সেকেন্ড স্টেপটা কি? অ্যানিলিং। দেখ লেখা আছে অ্যানিলিং। অ্যানিলিংয়ে কি করবো আমি? এর এজেন্সি কি বানাতে হবে আমাকে? এর এজেন্সি কি চাই আমার? টি চাই। তাহলে টি পাবো কোথা থেকে? রিমেম্বার উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট টিটিপি, thymidine triphosphate. Thymidine triphosphate. The moment I am going to add small d before it, what is D? Deoxy. তাহলে এটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিওটাইড অ্যাড করলাম। টিটিপি, তাহলে টিটিপিকে ভেঙে আমরা কি পেয়ে যাবো? থাইমিন পেয়ে যাবো। সো উই আর গোইং টু অ্যাড থাইমিন ওভার হিয়ার। সো বাট দিস ইজ গোইং টু বি 5 প্রাইম এন্ড নাও। টি এর এগেন্সে কি চাই? এ চাই। সো এ কে পাবো কি করে? আমরা কি দেবো? এটিপি। সো adenosine triphosphate, but it should be D. Deoxy, তাহলে ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিওটাইড আমরা অ্যাড করলাম আবার এখানে, we are adding that. So A পেয়ে গেলাম এখানে। C এর এগেন্সে কি লাগাবো? G. So where from we be getting? GTP অ্যাড করো এখানে, again ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিওটাইড অ্যাড করো। G এর এগেন্সে কি লাগবো? C. So we are going to add CTP. So adding deoxyribonucleotide, but this can act only in presence of the enzyme. Tell me the enzyme. DNA polymerase, same DNA polymerase, but DNA polymerase এই টেম্পারেচারে কাজ করবে না ডিনেচার হয়ে যাবে? Class 11 biomolecular topic. Protein gets denatured. What is enzyme? Enzyme is a tertiary, secondary or quaternary protein. Come on. Enzymes.
Enzymes are tertiary protein, 3 degree protein. তাহলে এনজাইম যদি 3 ডিগ্রি প্রোটিন হয় তাহলে এনজাইমসটার মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড আছে, কোভালেন্ট বন্ড আছে, আয়নিক বন্ড আছে, দে হ্যাভ গট ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্সেস, দে হ্যাভ গট ডাইসালফাইড বন্ডস। তাহলে 3 ডাইমেনশনাল টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার ইজ আ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। এবার এই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারটা এই টেম্পারেচারে ভেঙে যাবে। কিন্তু বিনাশক হয়তো প্রাইমারিতেই থাকবে, থাকলে তো কাজ হবে না, তাহলে এনজাইমটা কাজ করতে পারবে না। দ্য ডিএনএ পলিমারেজ ইজ নট গোইং টু বি এবল টু ওয়ার্ক। পুরোপুরি তো বিনাশক হচ্ছে না, না হোক, কিন্তু ওর যে ফাংশনটা ছিল এদেরকে আটকানো, এদেরকে প্রাইমার তৈরি করা, সেটা পারবে না। এর জন্য কে সেফগার্ড দেওয়ার জন্যে একটা শিল্ড দেওয়া হবে বাই ট্যাক পলিমারেজ এনজাইম, বাই ট্যাক পলিমারেজ এনজাইম। And what is TAC stands for, you know already. TAC মানে Thermus aquaticus. What kind of bacteria is this? Thermophilic bacteria. It's an archibacteria, dustu bacteria, primitive bacteria. So TAC stands for TAQ, Thermus aquaticus. Thermus aquaticus is the name of the bacteria. তাহলে এই ব্যাকটেরিয়া they are used to in surviving in this kind of conditions. A shield দেবে ডিএনএ পলিমারেজকে so that they can perform this. তাহলে এখান থেকে এই যে প্রাইমার স্টার্ট হলো, এখান থেকে এর অপোজিট স্টার্ট হলো, টি এর জায়গায় এ, এর জায়গায় টি, সি এর জায়গায় জি, জি এর জায়গায় সি। এই যে স্টার্ট হলো এটাকে বলা হলো অ্যানিলিং। কি বলা হলো? অ্যানিলিং। What is the next step? The third step is what? Extension. The third step is extension. So third step is extension. Extension. So extension e ki hobe? What is going to happen in extension? Extension e completely A strand chilo 5 prime and 3 prime, 5 prime and 3 prime, and এর opposite strand তৈরি হয়ে যাবে from 5 prime to 3 prime. আর এখানে এর opposite strand from 5 prime to 3 prime. তাহলে কটা ডিএনএ পেলাম? একটা ডিএনএ ছিল, কটা পেলাম এখন? দুটো ডিএনএ পেলাম। কটা ডিএনএ পেলাম? এই প্রসেস এক্সটেনশনে, এই এক্সটেনশনের পরে যদি আমি এক্সটেনশনে 30 টাইমস আমি যদি এটাকে 30 সাইকেল যদি আমি এটাকে আমি রিপিট করি, 1 বিলিয়ন টাইমস উই আর গোইং টু গেট ইট অ্যাম্পলিফাইড। 1 বিলিয়ন টাইমস মানে এটাকে নিয়ে। নাও ইফ উই টেক দিস ডিএনএ অ্যান্ড স্টার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট স্টেপ, ইটস গোইং টু अगेन মেক 2 ডিএনএ। This DNA is again going to make 2 DNA. If you make 30 cycles of it, you're going to get 1 billion times amplified. 1 billion times amplified. And this is how you have amplified the amount of the DNA that you have got. And that is why in DNA fingerprinting, we got great utility of this PCR. কারণ কি ক্রাইম সিনে অল্প ডিএনএ পাওয়া যাবে, সেখান থেকে আমরা কি করেছিলাম? পিসিআর করেছিলাম। দেখ একটু বইয়ে দেখ। এক্সটেনশনের পরে আমরা 30 সাইকেলস করেছিলাম। 30 সাইকেলস করার পরে 1 বিলিয়ন টাইমস অ্যাম্পলিফিকেশন হয়ে গেছিল। বাবা বুঝলেন? কোনো অসুবিধা আছে? বুঝলাম আমরা এটা? গ্রেট। এইবার এই ছিল পিসিআর, এই ছিল পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন। এই স্টেপটা একটু দেখে নেই বইয়ের। বই কি বলছে অ্যাবাউট দিস, হোয়াট আওয়ার এনসিইআরটি হ্যাজ গট টু সে। দ্য ফার্স্ট থিং অ্যাবাউট বায়োটেকনোলজি, একটু ভালো করে শুনিস। হ্যাঁ, these two topic, if you consider about your board exam, কতগুলো এই দুটো চ্যাপ্টারে, মাত্র দুটো চ্যাপ্টারে কত মার্কস আছে দেখ? 18। দেখ ইন্ডেক্সে লেখা না? আচ্ছা 18 মার্কস আছে, 18টা মার্কস আউট অফ 70। দুটো চ্যাপ্টার থেকে 18 মার্কস। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। না 12 মার্কস আছে, 12 মার্কস আছে। আর এরপরে যে ইউনিটটা ইভলিউশন, সেখানে 18 মার্কস আছে। ইভলিউশনটা এরপরে 3টে চ্যাপ্টার আছে। পপুলেশন ওই 3টে চ্যাপ্টার আছে পরপর ওই ইউনিটটা। ফাইন, সো লেটস স্টার্ট উইথ দিস। বায়োটেকনোলজি। বায়োটেকনোলজি ডিলস উইথ টেকনিক্স অফ ইউজিং লাইভ অর্গানিজমস। বায়ো মানে কি? লাইফ। সো লাইভ অর্গানিজমস অর এনজাইমস from organisms to produce products and process useful to human. Useful to human. এটা আমার সাথে থাক, চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। Number 1, what are useful things that we make out of the other organisms? Making curd. Tell me, the curd making bacteria. Lab. Already we have discussed in human
Microbes in human welfare topic we have talked about. Lab, lactic acid bacteria. Making bread, Saccharomyces cerevisiae. Very good. Making bread by Saccharomyces cerevisiae. Making wine, same. Brewer's yeast, baker's yeast. Acha. So these are microbes mediated process. In vitro fertilization leading to test tube baby. In vitro fertilization leading to test tube baby is also a biological thing. Cannot. Remember last day we have talked about micro injection. ওরকম একটা স্ট্রাকচার দিয়ে ধরে ওভামটাকে and ICSI being done, intracytoplasmic sperm injection. So it's a biological thing. Synthesizing a gene and using it. Synthesizing a gene and using it. Even we can make gene and we can use that particular gene. We are going to study that in gene therapy. পড়বো আমরা এর পরের টপিকটা, মানে এর পরের চ্যাপ্টারে। ডেভেলপিং আ ডিএনএ ভ্যাকসিন, ইয়েস। আজকে যে পোলিও ভ্যাকসিনসগুলো বা যে কোনো ভ্যাকসিন দেখছি সেগুলো সব কিছু বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? ডিএনএ ভ্যাকসিন। কারেক্টিং আ ডিফেক্টিভ জিন বাই জিন থেরাপি, ডিফেক্টিভ জিন এই সম্বন্ধে আমরা পড়বো। উই উইল স্টাডি দ্য সেম ইন দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার ইন জিন থেরাপি, যেখানটায় আমরা স্কিড নিয়ে পড়বো। হোয়াট ইজ স্কিড? Is a disease. SCID is a disease which is called severe combined immunodeficiency syndrome. কি বলা হয়? Severe combined immunodeficiency. Clear? ঠিক আছে? Okay. Any issues? Okay. কমেন্টস দেখো তো হ্যাঁ তো দেখো কোনো কোশ্চেনস No question. Josephine 67. I don't know what. Yes, Josephine 67. Okay. However, it is used in restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve same on a larger scale. So what we can use is, we can use this biotechnology and make some products on a large scale. Last day we talked about insulin. How we have been able to made insulin by the help of plasmid taken from bacteria, and we have made huge amount of insulin for the human usage. Clear? Okay. However, it is used in the restricted sense today. The EFB, what is that? European Federation of Biotechnology, has given a definition of biotechnology that encompasses that both traditional view and modern molecular biotechnology. So mind you this, EFB, European Federation of Biotechnology, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is the integration of natural science. The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. তোর কি মনে হয় যদি একটা নর্মাল normally social stigma থাকে, এটা নর্মাল না, কিন্তু এটা না বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট। Remember last day we talked about tomato? What was the name of the tomato? Biotechnological tomato, flavor, sour tomato. একটা সাধারণ লোককে যার সায়েন্সের আইডিয়া নেই, তাকে যদি বলা হয় এটা না অরিজিনাল না হাইব্রিডও না, হাইব্রিড ওয়ার্ড হলেও ঠিক আছে, হাইব্রিড তো আমরা হাইব্রিড মাগুরও খাই, এটা না অরিজিনাল না, বল হয়ে গেল, ইকোনমিক্যাল ইম্পর্টেন্স চলে গেল, ওটা আর বিক্রি হলো না, তাই না? অরিজিনাল না মানে বলতে চাইছিল এটা বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট। তাহলে ইউরোপিয়ান ফেডারেশন, মনে কর জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্ল্যান্ট বানানো হলো, গোল্ডেন রাইসে কি করা হয়েছে? দ্যাট ওয়াজ এ গুড থিং। ভিটামিন ই এনরিচড, ক্যারট থেকে ভিটামিন এ ডিএনএটাকে
প্ল্যান্টের মধ্যে দেওয়া হলো, রাইসের মধ্যে দেওয়া হলো। আফ্রিকাতে প্রবলেম ছিল কি, দে ওয়ার সাফারিং ফ্রম ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, জিরোপথ্যালমিয়া, নাইট ব্লাইন্ডনেস, অ্যান্ড টোটাল কান্ট্রি থেকে ওই প্যাডি ইজ এ স্টেবল ফুড, রাইস ইজ এ স্টেবল ফুড, তো ওর মধ্যে ভিটামিন এ এনরিচড রাইস হয়ে গেল, অ্যান্ড আলটিমেটলি জিরোপথ্যালমিয়া বেরিয়ে গেল। ইট ওয়াজ এ গুড থিং। এবার মনে করো একটা প্ল্যান্ট আছে, সেই প্ল্যান্টের মধ্যে যে অন্য কোনো অর্গানিজমের ডিএনএ ঢোকানো আছে, আর সেটা যদি জানতে পারে তাহলে খাবে না, হয়ে গেল। এইটাকে বাঁচার জন্য দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ ন্যাচারাল সায়েন্স অ্যান্ড অর্গানিজমস, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. EFB. So it's very, very important. EFB নামটা মাথায় রাখতে হবে। Tools of RDNA. Last day we talked about the tools. So what are the tools? The tools are, what is RDNA stands for? Recombinant DNA. And what is the meaning of recombinant DNA? If this is plasmid, what we have added along with the plasmid, we have cut the plasmid by the help of RDNA. very good. And we have introduced our, come on, no, tell me the term, 3-word term. Gene of interest. Very good. In your exam you should be able to write this term, gene of interest. It can be anything. It can be insulin, it can be vitamin A, whatever you want to create, whatever you want to make for human benefits. হয়েছে না, হয়নি? তাহলে এই দুটোকে নিয়ে যদি আমরা কি বলবো, এটাকে নিয়ে RDNA, we want to call this as RDNA. This is plasmid, this is the gene of interest called human insulin forming DNA, or it can be any different things. Technology was discovered by Cohen and Boyer. Important for your MCQ. Yes. Genetic engineering of RDNA or RDNA can be accomplished only if we have the key tools. What are the tools? Number 1, restriction enzymes. Tell me some of the name of the restriction enzymes that you know. Jaldi, faster. ECOR1. Tell me. HIN2. HIN3. SAL1. PVU1. PVU2. আচ্ছা, BAMH1, আর কি আছে? ECOR1 হয়ে গেল, HIN2, HIN3, HAL1, SAL1, PVU, আরটা আছে দেখতো ইন PBR322, CLAV1, PST1, PVU2. Clear? So these are different types of enzymes, and they have got different what they can. Some of them can cut in a blunt end, and some of them can make sticky ends. Okay, very good. So here you go, different enzymes. Acha, what is common with all of them? They can cut at restricted site, and what is the term for that restricted site? Palindromic site. What is that site? Palindromic site. Very good. Galo. Polymerase enzymes. So what is polymerase enzymes? DNA polymerase ache. Polymerase enzymes are required. Ligases are required. Kire ligase dorkar na? Glue. But we are going to make some questions. খেয়াল কর। আচ্ছা, এই স্টিকি এন্ডে কি লাইগেজ লাগে? না, এমনি পেয়ে যাবে তো। তো এটা নিতে কোশ্চেন একটা কেটে দে। ওয়েট, আবার আসবে একটু করে। কি নাম ছিল? ক্লিয়ার হয়েছে? এটা লাইগেজেস। আচ্ছা, এটা কি ভেক্টরস? ভেক্টরস আর come on, what are the vectors that we know? Plasmid, and we are going to know some more. Salmonella? That is the name of the bacteria. Vector is plasmid. Vector is what? Vector is, you're talking about this one. যেখানে জিনটাকে ঢোকাচ্ছিস তুই, জিনটাকে যেখানে তুই
দিচ্ছিস, যে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে জিনটাকে, দ্যাট ইজ প্লাজমিড। জিন অফ ইন্টারেস্ট যার মধ্যে তুই ইনকর্পোরেট করছিস, দ্যাট ইজ দ্য ভেক্টর ফর ইউ। And host organism is different. It can be E. coli, it can be E. coli, or it can be that for animals we use E. coli as host organism, or we can use, fine, or we can use agrobacterium tumefaciens, agrobacterium tumefaciens কোথায় আছে? Go to the next chapter. Principal applications. Yes, over here. একদম তলায়, page number. Agrobacterium tumefaciens is a vector for plants. Crown gall disease creates a disease called crown gall disease in apple. আসনি দেখ দেখে কটনের তলায়। Good. So this is also a what? Is an organism. But what is the name of the vector? TI plasmid. TI stands for tumor inducing plasmid. Because এই ব্যাকটেরিয়াটা Agrobacterium tumefaciens, it makes crown gall means what? Tumor. Crown gall disease. তাহলে টিউমার তৈরি করে। তাহলে what is the name of the vector? We are going to call it as TI plasmid, tumor inducing plasmid. So TI stands for tumor inducing plasmid. কি রে, হলো না? Tumor inducing plasmid. So that is it. Okay, বুঝলাম আমরা? যদিও আমরা এই সময় পড়বো আমরা PBR 300 we are going to talk about all the different. So these are the 5 different types of tools. So just repeat the tools. Number 1, REN. Number 2, polymerase enzymes. Number 3, ligases. Number 4, plasmids and the host organisms. Okay. Process of recombinant DNA technology. First step, isolation of DNA. First step, isolation of DNA. We have to isolate the DNA. Remember, what is the process of isolation of DNA? Either centrifuge or chilled ethanol. You have to isolate the DNA. Fragmentation of DNA by? By restriction endonuclease enzyme, REN. Isolation of desired DNA fragment. Now you need to take the, তুই কি হিউম্যানের ডিএনএ বের করেছিস, বের করে তুই চাষ ইনসুলিন বের করতে নাকি কমপ্লিটটা বের করে নিতে? ইনসুলিন। তাহলে কি করবি? হোয়াট ইউ নিড টু ডু? আইসোলেশন অফ ডিজায়ার্ড ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট, লাইগেশন অফ দ্য ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট ইনটু ভেক্টর। লাইগেশন মানে আটকানো, ফর্মেশন অফ আর ডিএনএ। তাহলে ভেক্টরের মধ্যে দিবি এটা, হিউম্যান ইনসুলিনটা কার মধ্যে দিবি? ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড। ওকে। ট্রান্সফারিং দ্য রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ইনটু দ্য হোস্ট. What are the different ways that you can transfer the RDNA into the host? Competing the host, number 1. Number 2, microinjection, gene gun, heat shock, by disarmed pathogen. Clear? Off? Okay. Culturing the host cells in a medium at large scale. কিরে, হোস্ট সেল কে এখানে? হোস্ট সেলটা কে? তার মানে আগের টপিকে হোস্ট কে ছিল? তাই না? তো হোস্ট ব্যাকটেরিয়া। তাহলে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আমি RDNA ঢুকালাম। I have introduced the RDNA inside the bacteria and allowed the bacteria to grow on a small scale or large scale. ব্যাকটেরিয়া যখন নিজের কপি বানাবে, ও কি সিলেক্টিভ কপি বানাবে যে আমার শুধু পোষণটা কপি করব, ইনসুলিন ফর্মিং ডিএনএটাকে কপি করবো না? না, ওটা করবে। দ্যাট ওয়াজ রিকোয়ার্ড ফর আস, যে আমাদের জিনটা, আমাদের যে ইনসুলিন ফর্মিং ডিএনএটা, ওটা ম্যাগনিফাই হোক, ওটা অ্যাম্পলিফাই হোক। দ্যাট ওয়াট। সো কালচারিং দ্য হোস্ট সেলস ইন আ মিডিয়াম অ্যাট লার্জ স্কেল অ্যান্ড এক্সট্রাকশন অফ দ্য ডিজায়ার্ড প্রোডাক্ট।
বায়োরিঅ্যাক্টরে দেওয়ার পরে নাও ইউ ওয়ান্ট টু এক্সট্রাক্ট দ্য ডিজায়ার্ড প্রোডাক্ট। মাইন্ড ইউ, বোঝাটা আর এনসিইআরটি লাইন বাই লাইনটা বোঝাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অপশন হিসাবে তুই এ বি সি ডি পেয়ে যাবি আর লাস্টে থাকবে অল অফ দিস। ইফ ইউ মিস এনি ওয়ান অফ দেম, বা পর পর সিকোয়েন্স ওয়াইজ দিয়ে দেবে কোন সিকোয়েন্সটা রাইট, বুঝি না। সো ফার্স্ট আইসোলেশন, সেকেন্ড fragmentation, third isolation of your desired one, fourth ligation with a vector and making rDNA, then rDNA inside, last culture the host in a small scale or large scale, fifth বুঝলাম না বোঝা একটা জায়গা হলো, কিন্তু লিখতে গেলে আমাকে লিখতে তো এটাই হবে, বা এমসিকিউ থাকলে এইভাবে থাকবে, পরপরগুলো থাকবে। ক্লিয়ার? ইজ ইট ওকে? চলো, যা পড়েছিলাম সেটা আমরা একটা ফর্মনেস নিয়ে আসলাম। আইসোলেশন অফ ডিএনএ, বইয়ের ডায়াগ্রামটা এটা ব্লু হয়ে গেছে, তো বইয়ের ডায়াগ্রামটা দেখ, খুব সুন্দর ডায়াগ্রাম রয়েছে। স্পুলিং টেকনিক, ওই যে স্পুলিং টেকনিক রয়েছে। ফার্স্ট স্টেপ ইজ আইসোলেশন অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, ডিএনএ। সো হোয়াট ইজ বিং রিটেন ওভার হিয়ার? Nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. In majority of the organisms, this is DNA. But which one is the best genetic material? DNA or RNA? Which one is primitive? RNA. And which is the best genetic material? Tell me one reason for that. One reason. I mean, one reason. Actual reason and the best reason. RNA shows mutation. DNA is stable. Double standard hole is stable. So বলা যাবে না no mutation, but mutation is less. Chances less. তো যদি mutation না হয় ও stable. In order to cut the DNA with the restriction enzymes, it needs to be in pure form. Pure from the other macromolecules. কার কথা বলছে? In order to cut the DNA with restriction enzymes, it needs to be কার? Nucleic acid. Since the DNA is enclosed within the membranes, DNA কেমন থাকে? প্রোক্যারিওট না ইউক্যারিওটের? ইউক্যারিওটের। ভেরি গুড। ইউক্যারিওটের ডিএনএটা বাইরে মেমব্রেন থাকে। উই হ্যাভ টু ব্রেক দ্য সেল ওপেন টু রিলিজ ডিএনএ। সেলটাকে আমাকে ফাটাতে হবে, সেলটাকে বার্স্ট করতে হবে। নট অনলি উই নিড টু ব্রেক দ্য সেল মেমব্রেন, উই অলসো নিড টু ব্রেক দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অলসো। Along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides, also lipids. Tell me, Rajanna, lipid, polysaccharide, proteins, these are the compositions of plasma membrane. PLP, protein, lipid, protein. Fluid mosaic model. মনে পড়ছে? Tell me the scientist. Singer and Nicholson. Nicholson and Singer, নাকি? Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. ও নিকেল চলে এসেছিল আগে। Singer and Nicholson. Year 1972. Got Nobel Prize. And tell me the other two scientists who started off and their model was rejected. Robertson. Unit membrane model. Number 2, Daniel and Dasson. Okay, ছেড়ে দে। This can be achieved by treating the bacterial cells, plant or animal tissues with enzymes such as lysozyme. কি রে? Lysozyme কি করতে পারে? Bacterial cell wallটাকে burst করতে পারে। And Smriti, you tell me, do you have lysozymes? They're talking about bacterial cells can be damaged by lysozyme. Do you have lysozyme enzyme? Yes. কোথায়? Good. সালাইভাতে। অ্যাকচুয়ালি খাবারের মধ্যে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে, লাইসোজাইম কি করে? ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালটাকে বার্স্ট করে মেরে ফেলে। সো দে হ্যাভ গট আ ব্যাকটেরিয়ালিটি প্রপার্টি। সেলুলেজ, উই হ্যাভ অলরেডি ডান দিস, মাইক্রোবসে পড়ে ফেলেছি। সেলুলেজ, সো ইট ক্যান ব্রেক ডাউন হোয়াট? প্লান্ট সেল ওয়ালস। অ্যান্ড কাইটিনেজ প্রেজেন্ট ওয়্যার? ইন ফাঙ্গাস। ফাঙ্গাসের কাইটিনেজ কি করে? কাইটিনটাকে ব্রেক ডাউন করে দেবে। তাহলে বাইরের ওয়ালটা ব্রেক ডাউন হয়ে গেলে কি ফ্রি হয়ে গেল? দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। বাইরে কাউটিং হয়ে গেল, তাহলে বেরিয়ে আসতে পারবে কোনটা? নিউক্লিক অ্যাসিড বেরিয়ে আসতে পারবে। জিনস আর লোকেটেড অন লং মলিকুলস অফ ডিএনএ
intertwined with proteins such as histones. I think you will know this. Histone protein, basic protein made up of lysine and arginine. Made up of lysine and arginine. These two are basic protein. Fine. And what is a model called? Nucleosome. Nucleosome model. DNA wraps how many times? 1/3 times. 1/3 times. কতগুলো base pair আছে? How many base pairs are there? Which wraps? How many base pair of the DNA wraps the nucleosome model? 200 base pairs. 200 base pairs. 200 base pairs. মনে পড়ছে না? Very very important time. আচ্ছা, এটা histone protein. The RNA can be removed by treatment with ribonucleases. Nucleases. Hey, nucleases means it can break down what? Nucleic acid. So ribonucleases is going to break down RNA, whereas proteins can be removed by treatment with? We know this. Ajito, tell me. Hey, protease enzyme কোথায় পেয়েছিলাম আমরা? RNase enzyme কোথায় পেয়েছিলাম আমরা? Where we got DNase enzyme? In the Frederick Griffith experiment, remember? Frederick Griffith experiment 1924. 1944, three of the scientists, Avery, McCarthy and McLeod, they started the experimentation with the fourth case, where the mice was injected with heat-killed S strain and R strain together. তাই না? ওখানে টাচ করেছিল না তিনটে এনজাইম? তাহলে প্রোটিয়েজ কাকে ভেঙে দেয়? প্রোটিনকে ভেঙে দেয়। ডিএনএস কাকে ভেঙে দেয়? DNA ke, or RNase RNA ke. Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified. DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. Kire. Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified. DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. এটা তো স্কুলে এক্সপেরিমেন্ট করেছিস তো। Chilled ethanol কি দিয়ে? banana leaves চলো। পিল, হ্যাঁ অনিয়ন পিলও করতে পারিস কোনো অসুবিধা। Okay, this can be seen as collection of fine threads in the suspension DNA that separates out can be removed by spooling. আচ্ছা, this can be seen as a collection of fine threads. যখন বের করবি কি মনে হবে? Collection of fine threads in the suspension DNA that separates out can be removed by spooling. Spooling is very very important term. NEET 2020 question চলে এসেছে। Spooling is a very very important term. Clear বাবা? What is the second step? ফার্স্টটা কি করলাম? সুস্মিতা কি করলাম ফার্স্ট স্টেপটা? Isolation of DNA. সেকেন্ড স্টেপটা কি করছি? Fragmentation করবো কি দিয়ে? REN দিয়ে করবো। So we are going to put REN into it. In the year 1963. আচ্ছা, again just to repeat. আগে যারা পড়ে ফেলেছিলাম। Biotechnology was discovered by আজকেই তো পড়লাম। Cohen and Boyer. Cohen and Boyer. Clear? Good, very good. Chalo. In the year 1963, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage. What is bacteriophage? It's a virus in E. coli were isolated. কটা এনজাইম আইসোলেট করা হয়েছিল? দুটো এনজাইমস। From where? From E. coli. And they restricted the growth of what? Bacteriophage. What is bacteriophage? It's a virus. It's a virus which can feed on bacteria. One of these added methyl groups. One of these added methyl groups to DNA, while the other cut DNA. So two of the enzymes, one of the enzyme, they added methyl group called methylation. After it cuts the DNA. The latter was called as restriction endonuclease, which is called molecular scissor or chemical knives or chemical knives. Molecular scissor or chemical knives. এই মিথাইলেশনটা টার্মটা কোথায় পেয়েছি আমরা? মরফিন করতে গিয়ে না, ওটা ডাই অ্যাসিটাইলেশন ছিল। মিথাইল গ্রুপ
এফমেট পড়েছি আমরা, মিথাইল গ্রুপ এফমেট, আচ্ছা ছেড়ে দে, ওকে নো ইস্যুস। সো একটা কি করলো, একটা মিথাইল গ্রুপকে অ্যাড করলো, আর একটা কি করলো, কেটে দিল কাকে, ডিএনএ কে কাটলো in a specific site. Restriction endonuclease are actually synthesized by bacteria for their defense. তাহলে restriction endonuclease কি করলো, they are actually synthesized by bacteria for their own defense. Bacteria protect themselves from viruses by fragmenting viral DNA with endonuclease. Virus কি insert করে, either their RNA or DNA. If the virus is DNA virus, then the bacteria, they can cut or fragment the viral DNA by the help of the endonuclease enzyme, by the help of their endonuclease enzyme. Clear? Commerce something like that. By the help of their endonuclease enzyme. Any issues with this, Baba? Restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases. কিরে, তাহলে নিউক্লিয়াস ক রকমের হয়, দু রকমের, এক্সোনিউক্লিয়াস অ্যান্ড Endonuclease. so nucleus are two types, exonuclease and endonuclease. Exonuclease cuts DNA from where? Exo means exit, Outside. from outside, and endonuclease are to cut DNA from within, মাঝখান থেকে কাটবে, from within. So makes the cuts at specific positions within the DNA, and it removes nucleotides from the ends of DNA, from the ends of DNA. Clear? Okay. These are of two kinds, exonuclease and endonuclease. Exonucleases remove nucleotides from the ends, whereas endonuclease cuts specific position within the DNA. Smoothly tell me, what is that specific position called? Good. Palindromic sequence. So here you are. Huh? It was you were palindromic. Palindromic. So palindromic sequence. ওটাই মনে আছে, তাহলে এটাও বলে দে। What was the palindromic sequence of, or what is the palindromic sequence where ECOR1 cuts the DNA? গা গা টান দে, GAATTC. Okay, it is ECOR1. ECOR1 can cut DNA at this site, GAATTC. Clear? So DNA is, ECOR1 is cut between GNA and GNA, and make what? Make what? Make sticky end. Make sticky end. Make sticky end. Clear? So they are going to bind with each other, and for that, for this binding, only hydrogen bond is required. Ligase is not required. Ligase is not required. And this is a question. We are going to solve this question also. We're going to solve this question also. Chalo, next. Restriction endonuclease. The first discovered restriction endonuclease was HIN2. Kire? HIN2 or HIN2? HIN2. What is HIN stands for? Come on. Haemophilus influenzae. And what is R? RD. Influenzae, RD. HIN2, HIND2 was isolated from bacterium Haemophilus influenzae, RD. Functioning of HIN2 dependent on a specific DNA nucleotide. Sequence was isolated and characterized 5 years later. 5 years later. It was found that HIN2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. The HIN2 কোথায় 6 base pairs এ কাটে। This specific base sequence is known as the recognition sequence for HIN2. Besides HIN2, today we know more than বেশি না 900 restriction endonuclease, and that is why you see biotechnology has got a huge scope. Fine. Now 900 খানা tools আছে তোর কাছে, 900 খানা enzymes আছে,
মানে ইউ হ্যাভ গট ডিফারেন্ট গানস টু ইউজ, যে কি কোথায় কাজ করব তার জন্য এই গান রেডি আছে, চলো এটা দিয়ে আমি এই কাজটা করব। সো নাও দ্যাট হ্যাভ বিন আইসোলেটেড ফ্রম ওভার 230 strains of bacteria, each of which recognizes different recognition sequence. For ECOR1, the recognition sequence is GATTC. And this is a pandemic sequence, you know that. সামনে থেকে পড়লেও যা, পিছন থেকে পড়লেও তাই। আচ্ছা, আদিত্য বলবে 900 রেস্ট্রিকশন এনজাইমস পাওয়া গেছে, আর কটা স্ট্রেন থেকে? 230 খানা স্ট্রেন থেকে। তার মানে একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে মোর দ্যান ওয়ান এনজাইমস বের করা হয়েছে, and that is why 1, 2, why it is being given the number of sequence by which they have been isolated. Nomenclature of restriction enzymes, nomenclature of restriction endonuclease enzymes. ঠিক আছে? Okay. The convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus. কিরে তাহলে ECOR1, তাহলে ফার্স্ট লেটার অফ দ্য জিনাস এস্চেরিচিয়া, তাহলে নামকরণ কি করে হয়েছে? what is the way of naming it? E has come from Escherichia, CO has come from coli, R has come from RY13 is a type of strain, and 1 is the first isolated enzyme from this bacteria. That second two letters মানে CO, comes from the species of the prokaryotic cell from which they have been isolated. ECOR1 comes from Escherichia coli, RY13. What is the strain? RY13 is the strain. RY13 is the strain. In ECOR1, the letter R is derived from the name of the strain. Is that from the name of the strain? Roman numbers following the name indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria. তাহলে 1টা আগে এসেছিল আর 2 আগে এসেছিল? 1 বুঝেছিস? তাহলে 1টা কি? অর্ডার। তাহলে লাস্ট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অর্ডার, যে অর্ডারে ওই ব্যাকটেরিয়া থেকে স্ট্রেনগুলোকে আইসোলেট করা হয়েছে। নাও টেল মি, কটা স্টেপ পড়বো আমরা? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ উই হ্যাভ স্টাডিড? Isolation. Secondটা কি? What we are studying right now? না, ফ্র্যাগমেন্টেশনের পরের স্টেপটা কি? কাটিং দ্য ডিএনএ অ্যাট স্পেসিফিক সাইট, তাই তো? তারপরে কি করবো আমরা? না স্পেসিফিক ফ্র্যাগমেন্টটাকে আমরা আইসোলেট করবো। আচ্ছা দেখে নে, ভেরি গুড। Functioning of restriction endonuclease. Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of the DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the helix at specific points. Specific points. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the helix at specific points in their sugar phosphate backbone. খেয়াল কর, ডিএনএতে কি ছিল রে? ডিএনএতে সুগার ফসফেট ব্যাকবোন মনে আছে? না? আমি দেখাবো আবার। ফসফোএস্টার বন্ড মনে পড়ছে? লাস্ট ডে উই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্যাট। ডিএনএতে ফসফোএস্টার বন্ড, সুগার ফসফেট বন্ড কি রে? This is adenine and this is adenine and this is the pentose sugar. This is the 5th carbon. This is CH2OH. This is the 5th carbon and phosphate is linked up with this. What is this bond? Phosphoester bond. This is the 1st carbon, 2nd carbon, 3rd carbon. Right? Now in this chain only, say this is cytosine. Cytosine also binds with another sugar, ribose sugar, deoxyribose sugar, not ribose. 1, 2, 3, 4. And this is CH2OH, 5th carbon.
and this is phosphate. What is this bond? Phosphester. This is phosphester bond. And what it is going to make, see, it's going to make a bond with the third carbon of this deoxyribonucleic sugar. এটাও কি হলো? এটাও phosphester bond. এটাও কি? Together they make what? In this is what? This is one nucleotide, A, sugar and phosphate is one nucleotide. This one nucleotide. তাই তো এই তিনটে মিলে একটা nucleotide হলো. If this is adenine, what is present over here? Thymine. Thymine is a base. Base binds with the sugar, and this is the position of the sugar, inverted, and that is why this end is 5 prime. Why this end is 5 prime? Because the phosphate is linked up with which carbon of the sugar? Fifth carbon. Over here, first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and this is CH2H, fifth carbon. But the phosphate is linked up with which carbon? That's why this end is what? Okay. Now consider if this is thymine, এখানে cytosine হয়, এখানে কি হবে? Guanine. It should be having triple bond. Again there is the sugar inverted, and this is the third carbon. 1, 2, 3, and this is phosphate, and this phosphate is going to bind with. So what is this bond? Phosphoester bond. এই বন্ডটা কি হবে দুটোর মধ্যে? Phosphoester bond. So tell me what has been the backbone? এখানে তো কিছু নেই. We cannot make a bond between these two, না? So এরা কার উপর দাঁড়িয়ে আছে? Sugar phosphate bond. তাই না? Sugar phosphate that makes the backbone. So normally endonuclease enzyme, it cuts the DNA between the sugar phosphate bond. হয়েছে না হয়নি? Endonuclease enzyme ও কোথাতে কাটে? ও মাঝখানে তো হাইড্রোজেন বন্ড কাটে না, কাটে কোথা থেকে? সুগার ফসফেট ব্যাকবোন। বুঝলাম না? Okay, so now once it finds its specific, বললাম, once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut DNA and cut each of the helix at specific points in their, come on, sugar phosphate backbone. তাহলে কোথায় কাটে endonuclease enzyme? Sugar phosphate backbone. Important for MCQ. Clear? Shruti, clear? Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Palindromes are the group of letters. Palindromes are the group of letters that from the same words, when read both forward and backward, Malayalam, Kanak, okay? The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequences reads the same on the two strands in 5 prime to 3 prime direction. This is also true if read in 3 prime to 5 prime direction. Same to, তাই তো? GADDC, same. Okay. একটুখানি এইটা কমপ্লিট করে, এই পয়েন্টটা কমপ্লিট করে কয়েকটা কোশ্চেন্স করবো, তাই তোরা আবার ব্যাক টু বেসিক্স আসবি। ফাইন, যাক দেখে নে। Restriction enzymes cuts the strand of DNA a little away from the center of the palindromic sites, but between the same two bases on the opposite strands. Econ 1 cuts the DNA between bases G and A. তাই না? GADDC তে কোথায় কাটে ও? Between G and A. তাই তো? Any doubt? See the page 181. 181? এটা কত? 166. New book. এটা কত? আচ্ছা, দেখ তো কোথায় কাটলো? Between G and AC. Okay, sure. Old book.
202 তো 202 এর আগের 198 আই থিঙ্ক 198 196 ফাইন। দেখ তো জিআর এর মাঝখানে কেটেছে, তার জন্য সেকেন্ড হয়েছে তো, সো ইট ইজ গোইং টু কাট বিটুইন জি এন্ড এ। ফাইন। আচ্ছা, okay, this leaves single stranded portions at the ends. There are overhanging stretches called sticky ends at each strand. Kire, sticky ends. Fine. So sticky ends, this is how they have made sticky ends. Come on, this is one of them and this is the other one. Right now, sticky ends তৈরি হয়েছে, so they are going to make hydrogen bond in between. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This thickness of the ends also facilitates the action of the enzyme DNA ligase. This thickness of the ends also facilitates the action of the enzyme DNA ligase. ওটা ফ্যাসিলিটেট করে, ওরা হেল্প করে DNA লাইগেজকে কাজ করার জন্য। বাট কি তৈরি করে? বন্ড তৈরি করে কে? লাইগেজ না, অটোমেটিক্যালি হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হয়ে যায়। Restriction nuclease enzymes are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA, which is composed of DNA from different sources or genomes. When cut by the same restriction enzyme, kire enzyme-টা insulin forming DNA কেটেছিল কি দিয়ে? ECOR1 দিয়ে, even plasmin কে কেটেছিল কি দিয়ে? Same enzyme দিয়ে ECOR1 to get what? Same type of sticky ends so that they can get joined and form rDNA. Using DNA ligases. আচ্ছা কি বলছে? When cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. These can be joined together end to end using DNA ligases. Unless one cuts the vectors, the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. একজনকে কাটলাম ECOR1 দিয়ে, আর ইনসুলিনকে কাটলাম, প্লাসমিনকে কাটলাম ECOR1 দিয়ে, আর হিউম্যান ইনসুলিন ফর্মিং ডিএনএ কে কাটলাম বাই HIN2, তাহলে অ্যাটাচ হবে তাই না? না, HIN2 ব্র্যান্ডেড করে না, আগের দিন আমরা চেক করলাম, ওটা স্টিকি এন্ড। বাট জিএডিসি ছিল না, না বেসিস ভেরি গুড। agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. Kire, agarose gel electrophoresis, we have done this in DNA fingerprinting, is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. Chal, what is the third step? Isolation of what? Of desired DNA fragment. Agarose gel electrophoresis দিয়ে আমরা desired DNA fragmentটাকে বের করে নেব। ক্লিয়ার? আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, কিছুদিন পর লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে। দ্য কাটিং অফ ডিএনএ বাই মলিকুলার সিজার। হোয়াট ইজ দ্য মলিকুলার সিজার? REN. Okay. Results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. আমাকে কি বলতে হবে? মনে পড়ে gel electrophoresis এ এখানে well আছে, there is a well and you are going to put those cut off DNA over here and এখান থেকে একটা potential difference তৈরি করতে হবে. This is negatively charged, this is positive charged. DNA ছুটে যাবে positive charge এর দিকে and the smallest one is going to run towards the positive charge side and medium গুলো থাকবে এখানটা and the largest one এখানে থাকবে। মনে আছে? This is how you are going to what? You are going to isolate. You are going to isolate the desired DNA. Electrophoresis is a technique of separation of molecules like DNA, RNA proteins under the influence of an electric field. কি এখানে electric field দেখানো হয়নি, but electric field is required. Okay. Since DNA are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through a medium. What is the medium? Gel. Agarose gel. Made up of agar, gel, gelidium and gracilaria. কয় পড়েছিলি? 11 পড়েছিলি। Okay. Nowadays the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. And what is that seaweed? Gracilaria and gelidium. The DNA fragment separates resolve according to their size
through sieving effect provided by the agarose gel. What is sieving effect? Sieving মানে তলিয়ে যাওয়া by the agarose gel. So DNA can run, this is called running of the DNA. DNA can run on agarose gel. স্কুলে কি করিয়েছে এটা? আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো থাকে, আমরা লাকি ছিলাম, আমরা দেখেছিলাম, বাট হয়নি যে দেখাতে পারে রানিং অফ দ্য ডিএনএ। Hence, smaller the fragment size, the farther it moves, তাই তো? The differential mobility of DNA depends upon charge and size of DNA. Tell me, on what basis the DNA moves? Number one, charge. Number two, size. The separate DNA fragments can be visualized only after staining the DNA. Very, very important. By ethidium bromide. এটা কিন্তু তোর ভাইবার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর নিটে চলে এসেছে অলরেডি, নিট 2017। Stain করা, দেখ, the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with the compound known as ethidium bromide, ETBR, okay? Followed by exposure to ultraviolet radiation, followed by radiation of ultraviolet radiation. We cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining. পারবো না দেখতে। We cannot see pure DNA in visible light and without staining. তাহলে স্টেন করতে হবে কি দিয়ে? আর দেখতে হবে কি দিয়ে? এক্সপোজার কি করতে হবে ওটাকে? আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনসে। দেখ, ডিটেল একটা কোশ্চেন তোকে সলভ করাবো একটু পরে, আর ভাবি ও অলরেডি চলে এসেছে ইন্ট্রোডাক্টরি। We are going to solve that questions. Bright orange colored bands of DNA. Bright orange colored bands of DNA. দেখ, বেশি বছর আসেনি, পরপর এসছে। In a ethidium bromide, stain gel exposed to UV light is observed. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from gel piece. এবার কি করা হলো? স্টেন করার পর ওখানে সেপারেট করতে হবে তো, from the gel piece. This step is known as elution. This step is called elution. So what is elution? The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from gel piece. This step is called elution. তিনটে স্টেপ পেলাম, কি কি পেলাম? Number one, staining ethidium bromide exposed by ultraviolet radiations. Next কি পেলাম? Elution. একটা টার্ম আগেই পেয়েছিলাম, spooling. Okay, very good. The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors, or can be amplified using PCR. এবার যেটা পেয়ে গেলাম, DNA formatting এ কি করেছিলাম এরপরে? What we have done? We have isolated the we have helped the criminals DNA run or suspect, okay, suspect, পরে ক্রিমিনাল পাওয়া গেছে, suspects DNA run on that agarose gel, তারপর ওখান থেকে নিয়ে কি করেছিলাম? না, ওটাকে কি করেছিলাম? সিঙ্গেল স্ট্যান্ড করেছিলাম by the help of strong alkali. Strong alkali, we have made it single stranded, and then we have transferred that on nylon membrane or nitrocellulose paper called as southern blotting. মনে পড়ছে? Southern blotting. And the same thing we have done with the to make a radioactive probe, we have done the same thing, but radioactive probe কি করেছিলাম? সিঙ্গেল স্ট্যান্ড তৈরি করে we have sprayed the radioactive material, and then we have done hybridization. Clear? Okay. What is the next step? Amplification is not a part of this. Amplification of DNA is not a part of this. Part of what? Part of our DNA. But এটা একটা PCR দেখাবে বলে এটা করছে, এটা PCR. Fine. দেখ, amplification আমরা করতে পারি, নাও করতে পারি। Normally আমরা amplification কখন করব? যখন we need to go for DNA fingerprinting. We need huge amount of DNA. PCR is used for the amplification of DNA fragments. PCR stands for polymerase chain reaction. The amplified fragment of the desired DNA can now be used to ligate with a vector for further cloning. Each cycle has 3 steps. Kiki, denaturation, annealing, and extension of primers. In this reaction, multiple copies of the gene of interest is synthesized in vitro using 2 sets of primers, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of the DNA and the enzyme DNA polymerase. Primer provides 5' site to the enzyme. The enzyme
extends the primers using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as a template. See, we have done this. Double stranded DNA chilo, it was double stranded DNA heat kore pore denatured kora holo, and then it broke down into two different strands. Then primers were added, but what was added over here? DNA polymers. Taq polymerase added with deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotides. Fine. Extension is the third step, and 30 cycles we can get 1 billion times amplified DNA. 1 billion times amplified DNA. 1 billion times amplified DNA. আচ্ছা, এইদিকে আমরা যাচ্ছি না খেয়াল রাখবি, হ্যাঁ আমরা একটু কোশ্চেন করবো। আমরা পিসিআর অবধি পড়লাম। উই আর গোইং টু সলভ সাম অফ দ্য কোশ্চেন্স। দেখ তো এই কোশ্চেনগুলো করা যায় কিনা। মার্কার্স, চল কর। ভালো করে দেখে নে। Sure? Let me see. Restriction endonuclease cuts DNA. Restriction exonuclease plate removes the nucleotides from the ends of the DNA. So B4, C1, A2, ligase joins A3, C1 and Taq polymerase extends primers on genomic. D3. So answer is C. কি রে? C না A? না তুমি এটা 2 বলেছো, এটা 3 হবে। এটা 3 হবে। A3 হবে। হ্যাঁ, তুমি 2 আমি 2 বলেছি না? তাহলে आंसर কি হচ্ছে? D2. Taq polymerase 2. হ্যাঁ, this is answer. Answer C. C is the answer. Go. First question. C. No. Ethereum. UV radiation. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of visualized with the help of, huh? A. দেখ কি সুন্দর দিয়েছে, ইথিলিয়াম ব্রোমাইড ইন ইনফ্রারেড রেডিয়েশনস। ওটা ইউভি হবে। is answer. Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. Wrong statement, হ্যাঁ? যখনই এরকম রং থাকবে, ইনকারেক্ট থাকবে, কিন্তু একটু সতর্ক হয়ে যাবি। Because DNA ligase option B ঠিক হবে। D হবে ঠিক। D তো হবে। C টাই তো ভুললাম। C টা বলতো। CBSE joined by the using because hydrogen bonding তো বলছে। অলরেডি স্টিকি রেডমি তো। হ্যাঁ, হাইড্রোজেন তো আপনি চলে আসে। হ্যাঁ, ওটাই। লাইকে সার্ভার চেসার তখন বলতো। হ্যাঁ। C option C. Wrong statement is a C. Sticky ends can be joined by DNA ligase. बस that's it. ক্রোনিং ভেক্টরে বেশি পেজ হয়নি, 28টা পেজ হয়েছে। না এরপরে কোশ্চেন, লাস্টের কোশ্চেন্স আছে, হ্যাঁ, বাট ওরা করতে পারবো না আমরা, কারণ কি আমরা তো কভার করিনি বলে। ঠিক আছে, একটু ক্লিয়ার। তাহলে আমরা লেফট অফ উইথ ওয়াট? নেক্সট টপিকটা কি? PBR 322 is the next topic. তার জন্য আমাদের what is the most important thing that we have to study is about selectional marker. তোদের আমি বলেছিলাম পড়ে আসতে, তোরা কি পড়েছিলি PBR 322 একবার? কোন কিছু বুঝেছিস about what is called recombinant, what is called non-recombinant? Just একবার go through it so that next day when I'm going to start with, তোরা প্রশ্ন বুঝতে পারবি যে ওটা কেন বুঝতে পারছিলাম না। What is called transformant, what is non-transformant, what is recombinant, what is non-recombinant, and then what are selectional markers. ঠিক আছে, তাহলে আজকে একটু থাকবে। চলো, that's it for now. চলো।